Hello, my name is Rifki Masalavia with ID 19250919. I will present material inside the computer and software operating system. A computer is an electronic device that processes data into useful information. It works by receiving input, processing the data, storing it, and producing output. Computers are used in many areas such as education, business, communication, and entertainment. Every computer system consists of hardware and software that work together to perform different tasks. Jadi komputer itu adalah perangkat elektronik yang mengolah data menjadi informasi. Komputer menerima input, memproses data, lalu menghasilkan output. Komputer ini digunakan dalam pendidikan, bisnis, komunikasi, dan juga hiburan. Inside a computer, there are several important components that support the system. The main parts include the motherboard, processor, RAM, storage device, power supply, and graphics card. Each component has a different function, but all of them work together to make the computer operate properly and efficiently. Jadi di dalam komputer itu terdapat beberapa komponen penting seperti motherboard, prosesor, RAM, dan juga storage. Setiap komponen ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi jika semua bekerja sama, maka akan membuat komputer itu berjalan dengan baik. And next, processor or CPU. The processor, also called the central processing unit, is known as the brain of the computer. It processes instruction, perform calculation, and controls other component inside the system. A faster processor can improve computer performance, especially when running multiple application or heavy programs. Jadi prosesor atau CPU disebut juga sebagai otak komputer. CPU ini bertugas memproses instruksi dan mengontrol sistem. Lalu prosesor yang cepat ini dapat membuat performa komputer ini menjadi lebih baik. Next itu adalah RAM and storage. RAM or random access memory is temporary memory used while program running. More RAM allows the computer to multitask more smoothly. Storage devices such as HDD and SSD are used to save files and programs permanently. SSD storage is faster than HDD and can make the computer start and load application more quickly. Jadi RAM ini adalah memori sementara saat program jalan. HDD dan SSD digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Namun lebih direkomendasikan untuk memakai SSD karena SSD lebih cepat daripada HDD. Next, motherboard and power supply. The motherboard is the main circuit board that connects all computer components together. It allows communication between the processor, RAM, storage, and other devices. The power supply provides electrical power to the computer and converts electricity into the form needed by the component. Without these parts, the component cannot function properly. Jadi motherboard ini menghubungkan semua komputer, sedangkan kalau power supply ini menyediakan listrik untuk sistem komputer. Nah, kedua komponen ini sangat penting agar komputer itu dapat berfungsi. What is software? Software is a collection of programs and instructions used to operate a computer. Software helps users perform tasks such as writing documents, browsing the internet, or editing video. There are different types of software, including system software, application software, and utility software. Examples include Microsoft Word, Google Chrome, and Media Player. Jadi software ini adalah program yang digunakan untuk menjalankan sebuah komputer. Software ini membantu pengguna menyelesaikan berbagai tugas. Contohnya adalah dengan menggunakan Microsoft Word dan juga Google Chrome. Next, operating system. An operating system or OS is the most important software in a computer system. It manages hardware and software resources and provides an interface for user to interact with the computer. The operating system also controls memory, files, application, and connect device to ensure the computer works efficiently. Sistem operasi adalah software utama pada komputer. OS mengatur hardware dan software agar bekerja dengan baik. Sistem informasi juga menjadi penghubung antara pengguna dengan komputer. Next, example operating system. There are many operating systems used today, such as Windows, Linux, macOS, Android, and iOS. Each operating system has different features and advantages. Windows is popular for personal computers, Linux is often used for server, while Android and iOS are mainly used on smartphones.
Jadi contoh sistem operasi adalah Windows, Linux, macOS, Android, dan juga iOS. Nah, setiap sistem operasi ini memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Android dan iOS biasanya digunakan pada smartphone. Okay, the last conclusion. In conclusion, a computer system is made up of hardware and software that work together to perform tasks. Internal components such as the CPU, RAM, and motherboard are very important for computer performance. Software and operating system also play a major role in helping users operate computers easily and efficiently. Jadi kesimpulannya, komputer ini terdiri dari hardware dan software yang bekerja sama. Lalu komponen seperti CPU, RAM, dan motherboard sangat penting dalam sistem informasi ini yang dapat membantu komputer bekerja lebih efisien. Okay, that's all from me. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.